Hello guys. Looks like there was some technical issue. So అందుకని ఆటోమేటిక్గా లైవ్ అయితే డిస్కనెక్ట్ అయింది. సో ఐ వాంటెడ్ టు అగైన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ సింగిల్ చాప్టర్ ఫైనల్ టాపిక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో అందుకని ఐ వాంటెడ్ టు ఫినిష్ దిస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. సో హెన్స్ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ యూ ఎ డిఫరెంట్ లింక్. మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ద్వారా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కీర్తి ఫర్ జాయినింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఎండెడ్ టిల్ బాండ్ యాంగిల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దట్ బాండ్ యాంగిల్. ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఐ డిడెంట్ రియలైజ్ దట్ ద లైవ్ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ వీఆర్ 2 to 3 minutes into the session. దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ లైవ్ వెళ్ళట్లేదు అన్న విషయం తర్వాత రియలైజ్ అయ్యాను. నాకైతే ఇక్కడ స్ట్రీమింగ్ ఇస్ ఆన్, యాక్చువల్లీ ఐ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఇస్ లైవ్. కానీ మీకు అక్కడ ఏంటంటే లైవ్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అయింది. ఓకే, హాయ్ డాక్టర్ బాబు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ బ్యాక్. So that is about bond angle. So then these are the various parameters. So we have looked at the bond angle parameters. So bond angle tarvata we were looking at the other parameter was bond length. So ee bond length anedi, see I will be taking only like 15 to 20 more minutes of your time. So we were discussing about the bond length. So ee bond length lo entante manaki ikkada s character increase ayindi anukondi. So more is the s character, then the bond length will actually decreases. ఓకే, హాయ్ చందన, హాయ్ శ్రీ, గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీ. సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఎస్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, బాండ్ లెంత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ ఎస్పీ, ఎస్పీ2, ఎస్పీ3. సో ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. సో ఇఫ్ ద ఎస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ అనుకోండి, బాండ్ లెంత్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దే ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎస్ క్యారెక్టర్. సో హియర్ ఇట్ ఇస్ బాండ్ లెంత్ ఏంటి is inversely proportional to S percentage or S character. Okay, and similar ga bond order ki bond length ki relation చూడండి. సో మనకు గనుక బాండ్ ఆర్డర్ గనుక ఎక్కువగా ఉన్నింది అనుకోండి, బాండ్ లెంత్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ మోర్ ఇఫ్ ద బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ దెన్ ద బాండ్ లెంత్ విల్ బి మోర్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ అగైన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద బాండ్ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ మనకు బాండ్ లెంత్ is inversely proportional to bond order. So more is the bond order, lesser is the bond length. Okay, this is the other one. And similarly the size of the bonded atom. So ikkada manaku bonded atom yokka size. So if the size of the bonded atom is increasing, ikkada మనం చూసినట్లయితే fluorine, chlorine, bromine, iodine. So మనకు iodine size is bigger compared to that of the bromine. Bromine size is bigger compared to that of the chlorine. Chlorine size is bigger compared to that of the fluorine. Correct? Hi Srileka, good evening Srileka. Hi Alpha, thank you guys, thank you so much for being back. Okay, so ఇక్కడ మనకు సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క ఈ ఆటమ్ యొక్క సైజ్ పెరిగిన దాని వల్ల ఏంటంటే ఓవర్లాప్ ఆ బాండ్ లెంత్ కూడా పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆర్బిటాల్ యొక్క సైజ్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ పెరిగినట్లయితే మనకు సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్ ఇంక్రీజెస్. సో సైజ్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ పెరిగినట్లయితే ఆబ్వియస్గా మనకు బాండ్ లెంత్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అయ్యి తీరుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బాండ్ లెంత్. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంతకుముందు. బిఫోర్ ఫిబ్రవరి విల్ ఫినిష్ ద సిలబస్. శ్రీ ఫర్ బిఫోర్ ఫిబ్రవరి. ఓకే, హాయ్ శ్రీలేఖ. సో మరి బాండ్ స్ట్రెంత్. సో ఇక్కడ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ అగైన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద బాండ్ ఆర్డర్. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఎలాగైతే ఆర్డర్ ఉంటుందో బాండ్ స్ట్రెంత్ కూడా అలానే ఉంటుంది. మోర్ ఇస్ ద బాండ్ ఆర్డర్, మోర్ విల్ బి ద బాండ్ స్ట్రెంత్. అండ్ ఇక్కడ బాండ్ స్ట్రెంత్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ 1 mole ఆఫ్ బాండ్. అంటే ఒక 1 mole ఆఫ్ బాండ్ని మనం బ్రేక్ చేయడానికి ఎంతైతే ఎనర్జీని ఉపయోగిస్తామో దాన్ని మనం బాండ్ స్ట్రెంత్గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో మరి బాండ్ స్ట్రెంత్, బాండ్ లెంత్ ఎలా రెండు ఒకదానికొకటి ఎంటర్ రిలేటెడ్ ఎలా ఉంటాయి అంటే దే ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. మనకు బాండ్ లెంత్ కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే బాండ్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇస్ డబల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్. సో మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా బాండ్ ఎనర్జీస్ విల్ బి మోర్. సిమిలర్గా ఇక్కడ బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి బాండ్ లెంత్ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. సో ద డిక్రీజ్ ఇన్ బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీసెస్ ద బాండ్ ఎనర్జీ. అంటే ఆబ్వియస్గా నాకు అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రేక్ ద బాండ్ విల్ బి మోర్. ద బాండ్ స్ట్రెంత్ విల్ ఇంక్రీజ్. So this is one thing. And దీంతో పాటు if you're looking at the bond order is again directly proportional to the bond energy. So more is the bond order, more is the bond energy that is required to
బ్రేక్ ద బాండ్స్. అండ్ ఇంకోటి కూడా చూడండి, ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మనం చూసాం. సో హెచ్ఎఫ్, హెచ్సిఎల్, హెచ్బిఆర్, హెచ్ఐ వీటి యొక్క బాండ్ లెన్స్ మనం కానీ తీసుకున్నట్లయితే బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది మనం ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నాం. సో సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఇంక్రీజ్ అయితే బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే మనకు బాండ్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతుంది, అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మోర్ ఇస్ ద బాండ్ లెంత్, లెస్సర్ ఇస్ ద బాండ్ ఎనర్జీ. They are inversely proportional to one another. Is this clear? Any doubts still here? So this is what we have discussed, and these are the 4 bond parameters we have discussed. So ఇది కాకుండా మెటాలిక్ బాండ్ గురించి మాట్లాడతాం. సో బేసికల్గా మెటాలిక్ బాండ్ని సో ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సో ఒక 2 మెటల్ ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్నదే మెటాలిక్ బాండ్ అంటాం. సో బేసికల్గా ఈ మెటాలిక్ బాండ్ని ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ సి మోడల్ అంటాం. ఏంటిది? ఎలక్ట్రాన్ సి మోడల్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ సి మోడల్లో ఏంటంటే మనకు ప్రతి మెటల్లో నార్మల్గా ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ ప్రతి ఒక మెటల్ ఇది ఒక మెటల్ అనుకోండి. సో ఈ మెటల్లో మనకి ఏంటంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎస్, దెర్ ఆర్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దెమ్. సో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే బేసికలీ దే ఆర్ ఇన్ ద వ్యాలెన్స్ షెల్స్, దే ఆర్ ఫ్రీలీ మూవింగ్. ఒకవేళ ఇక్కడ నేను ఈ మెటల్లో వీటి యొక్క న్యూక్లియస్ వాటితో పాటు పెనల్టిమేట్ షెల్స్ అన్నాను అనుకోండి. సో ఇలా ఆటమ్స్ అనేవి ఇలా అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఆటమ్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కాకుండా, దట్ మీన్స్ ఇది మన వ్యాలెన్సీ షెల్ అనుకోండి. సో ఇది మన న్యూక్లియస్ అండ్ దాని లోపల ఇంకా ఎన్నో షెల్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఒకవేళ ఇది వచ్చి లోపల షెల్స్ అనుకోండి, ఈ వైట్ది. సో ఇది వ్యాలెన్సీ షెల్ అనుకోండి. సో ఈ వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ లూజ్లీ హెల్డ్ బై దిస్ న్యూక్లియస్, కరెక్ట్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి లూజ్లీ హెల్డ్. సో ఇదేం చేస్తుండదు అంటే ఇట్ విల్ బీ మూవింగ్ ఆల్ అక్రాస్ దిస్ పర్టికులర్ మెటల్. అందుకని ఇక్కడ సి మోడల్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఉన్న వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్ ఆల్ అక్రాస్ దిస్ పర్టికులర్ మెటల్ ప్లేట్. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఫ్రీ టు మూవ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ పర్టికులర్ మెటల్ సర్ఫేస్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కనిపించే వీటిని, ఈ మెటల్ ఆటమ్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే మెటల్ కర్నల్స్ అని పిలుస్తాం. మెటల్ కర్నల్స్. సో మెటల్ కర్నల్స్ ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ మెటల్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఎ మెటల్ కర్నల్. సో ఇక్కడ కనిపించే ఈ మెటల్ కర్నల్స్ ఏంటంటే ఆబ్వియస్గా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది బయటికి వెళ్ళాయి కాబట్టి దే ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్. సో ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ మెటల్ కర్నల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ మెటల్ కర్నల్స్కి మధ్య అండ్ సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి, అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్కి మధ్య దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దెమ్, కరెక్ట్. అండ్ ఇంకొక విషయానికి వస్తే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎక్కడైనా మొత్తం అంతా ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో తిరుగుతుంది అంటే ఎవ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై each and every single electron is influenced by every metal kernel that is present inside the metal atom. అంటే hi Yeshu. సో మనకు తెలిసిన ఏంటంటే ఈచ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓకే is influenced by every metal kernel. సో ఇక్కడ ఉండే ప్రతి మెటల్ కర్నల్ ప్రతి ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో బేసికల్గా మెటాలిక్ బాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద బాండ్ బిట్వీన్ ద సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ద మెటల్ కర్నల్. సో ఇక్కడ కనిపించే ప్రతి మెటల్ కర్నల్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే మెటాలిక్ బాండ్ అని పిలుస్తాం. మెటాలిక్ బాండ్. సో కెన్ ఐ సే ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మెటాలిక్ బాండ్ ఏంటిది? స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ metallic bond is directly proportional to the number of free electrons అని చెప్పొచ్చా? So more the number of free electrons, more will be the strength of this metallic bond. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే, ఎక్కువ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే మెటాలిక్ బాండ్ స్ట్రెంత్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. So this is electron C model of a metallic bond. Is this understood? Any questions still here? Okay, this is the basic towards the metallic bond. Okay, understood? Okay, so the next thing is about the hydrogen bonding. So hydrogen bonding ante entante, first to understand this hydrogen bonding you have to understand dipole interactions. Dipole
డైపోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఆర్ డైపోల్ ఫోర్సెస్. సో అసలు ఈ డైపోల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ ద పోలార్ మాలిక్యూల్స్? పోలార్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, పోలార్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, సో పోలార్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏంటి? బేసికల్గా దే హ్యావ్ నాన్ జీరో డైపోల్ మూమెంట్. ఓకే, అంటే బేసికల్గా పోలార్ మాలిక్యూల్స్లో వీ హ్యావ్ నాన్ జీరో డైపోల్ మూమెంట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎ పోలార్ మాలిక్యూల్, ఓకే, సో మనం తీసుకునే పోలార్ మాలిక్యూల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే యూ ఆర్ టేకింగ్ HCl. ఓకే, సో HCl అనేది ఒక పోలార్ మాలిక్యూల్ మనందరికీ తెలుసు. సార్ మీ ఆర్గానిక్ క్లాసెస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేశాను సార్, ఇట్ వాస్ వర్త్ సేయింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యశు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఆసమ్. I think I'm 100% sure that you might have enjoyed the sessions, you might have learned something. It means a lot. Thank you so much, Yashu. So ఇక్కడ HCl తీసుకున్నట్లయితే వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ మూమెంట్ అనేది విల్ బి టువర్డ్స్ దిస్ క్లోరిన్. సో క్లోరిన్ మీద అప్పుడు మనకు పార్షియల్ నెగటివ్, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుందా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ విల్ బి ద కేస్. సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ డైపోల్ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని. సో ఇక్కడ పోలరైజేషన్ అనేది జరిగింది. ఎందువల్ల జరిగింది? ఇది హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్, ఓకే, ఇదేమో లో ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. సో వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉండడం కారణంగా మనకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్లోరిన్ వైపు ఎక్కువ ఉంది. సో అందువల్ల ఏంటంటే హైడ్రోజన్ మీద డెఫిషియన్సీ ఏర్పడడం వల్ల ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది హైడ్రోజన్కి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. సో బేసికల్గా దిస్ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ డైపోల్. ఏంటిది? ఇట్లా పర్మనెంట్ డైపోల్ అయితే ఫామ్ అయింది. సో ఇలా పర్మనెంట్ డైపోల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇట్లానే ఇంకొక HCl తీసుకున్నాం అనుకోండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ దిస్ వన్ మోర్ HCl. సో ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పార్షియల్ నెగిటివ్, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇంకొక దానికి దీనికి ఎలానో. సో ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ దిస్ క్లోరిన్ విచ్ ఇస్ నెగిటివ్లీ చార్జ్ కుడ్ యాక్చువల్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ ఇది ఏదైతే పర్మనెంట్ డైపోల్ ఫామ్ అవుతుందో ఇక్కడ దీన్ని మనం ఏమని పిలిచాం? డైపోల్ అని పిలిచాం. డైపోల్ అంటే ఇంటర్లో దెర్ ఇస్ అ పోలరైజేషన్ ఇన్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ దెర్ ఇస్ వన్ డైపోల్ అండ్ దెర్ ఇస్ సెకండ్ డైపోల్. సో ద ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ టూ డైపోల్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ డైపోల్ ఫోర్సెస్. సో దిస్ ఇస్ అట్రాక్టివ్ ఇన్ నేచర్. సో ఇక్కడ పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. దీన్ని మనం డైపోల్ ఫోర్సెస్ అంటాం. సో దెన్ వాట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే, ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, okay, so hydrogen bonding are dipole interactions, dipole interactions or forces. కానీ వీటికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అసలు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ మాలిక్యూల్లో ఉండాలి అని అంటే దెర్ ఆర్ 2 కండిషన్స్. సో ద వన్ కండిషన్ హియర్ ఇస్, ఓకే, సో ద వన్ కండిషన్ దట్ యూ హ్యావ్ హియర్ is presence of high electronegative atom. Presence of high electronegative atom in the molecule. అంటే molecules like oxygen, ఓకే, ఆక్సిజన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఫ్లోరిన్, లేదంటే it could be nitrogen. So high electronegative atoms which are very small in size. Okay, so sometimes even chlorine also. Sometimes chlorine. We take chlorine also. Chlorine kuda ekku electronegative, but because the size is a bit more small. This is the first condition. So ikkada kanipinche ee 3 atoms lo ఏదో ఒక atom undali. So ఈ atom అన్నా ఉండాలి, ఈ atom అయినా ఉండాలి, ఈ atom అయినా ఉండాలి. And the second condition ఏంటంటే hydrogen must be attached to high electronegative atom, must be attached to high electronegative atom. సో దేనికైతే హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుందో ఆ ఆటమ్కి హైడ్రోజన్ అనేది అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి. అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకు చూసే ఈ ఆక్సిజన్ కన్నా హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి, ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి అటాచ్డ్ టు ఫ్లోరిన్ కన్నా హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయ్యి ఉండాలి, లేదు అని అంటే ఇట్ షుడ్ బి అటాచ్డ్ టు ఎయిదర్ నైట్రోజన్. సో ఈ కేసులో మాత్రమే మనకు
హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో బేసికల్గా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ డైపోల్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్. దే ఆర్ వాట్? స్ట్రాంగ్ డైపోల్ డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్. సో వీటిని మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, is this, thank you Yashas. So is this clear? Guys, we'll go for 5 to 10 more minutes. We'll end the session. Then you can continue with the biology class. I'm sorry for interrupting. I don't feel good. Endukante the only reason is because I lost some amount of time because of that. Ledante because 7 o'clock I would have relieved you guys. So you can happily would have joined it. Exactly 5-10 minutes we'll close the session. Okay. So this is hydrogen bonding. సో ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ యొక్క కండిషన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ NH3 హెచ్ఎఫ్లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ హెచ్ఎఫ్లో కూడా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ హెచ్ఎఫ్. సో ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్ చూసినట్లయితే సో హియర్ దీనికి మధ్య హైడ్రోజన్ బాండింగ్, దీనికి మధ్య హైడ్రోజన్ బాండింగ్, బికాస్ దిస్ ఇస్ పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ నెగటివ్, పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ నెగటివ్, పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ నెగటివ్. సో అలానే వాటర్లో కూడా సిమిలర్గా వాటర్లో కూడా మనకి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ నెగటివ్, పార్షియల్ పాజిటివ్. సో దిస్ కుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విత్ ద వన్ మోర్ హైడ్రోజన్ హియర్. దిస్ ఇస్ అగైన్ పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ నెగటివ్, పార్షియల్ పాజిటివ్. సో వీటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది కదా. సో దీన్ని మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని పిలుస్తాం. దీని మీద హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుందా లేదంటే ఎస్ ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకని చెప్పొచ్చు? ఇక్కడ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఇస్ దేర్. సో ఆక్సిజన్ ఇస్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ హైడ్రోజన్ టు ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది అని మనం చెప్పచ్చు అనమాట. అండ్ ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్లో మళ్ళీ మనకు 2 రకాలు. సో ద హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఈజ్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. ఒకటేంటంటే ఇంటర్మాలిక్యులార్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, ఇంటర్మాలిక్యులార్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఇంట్రామాలిక్యులార్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, ఇంట్రామాలిక్యులార్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇస్ బిట్వీన్ ద 2 atoms. సో 2 atoms మధ్య హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఓకే, 2 సపరేట్ ఆటమ్స్, సపరేట్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మాలిక్యూల్ 1, మాలిక్యూల్ 2. సో ఇక్కడ కనుక ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ హియర్, ఓకే, ఇది ఒక హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అయితే దిస్ ఇస్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. మరి ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఏంటంటే ఒకే మాలిక్యూల్లో, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎ సింగిల్ మాలిక్యూల్. సో ఈ సింగిల్ మాలిక్యూల్లో మనకు ఒకవేళ హైడ్రోజన్ ఒకటి ఒక హై ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇలా జరుగుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. సో దీని మధ్య ఇదొక హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనుకోండి, దీన్ని ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని పిలుస్తాం. సో ద బాండింగ్, హైడ్రోజన్ బాండింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ 2 molecules, hydrogen bonding happening inside the molecules. The best examples, you can take so many examples. ఇక్కడ మనం కానీ చూసినట్లయితే HF అలానే H2O తీసుకోవచ్చు, లేదంటే NH3 తీసుకోవచ్చు. అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ క్యాన్ టేక్ నైట్రోఫినాల్స్. ఓకే, నైట్రోఫినాల్లో ఇక్కడ మనం పారా ఆర్ మెటా ఆర్థోఫినాల్, పారా నైట్రోఫినాల్ కావచ్చు, లేదంటే మెటా నైట్రోఫినాల్ కావచ్చు. ఇక్కడ ఆర్థో నైట్రోఫినాల్స్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్థో నైట్రోఫినాల్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ అలానే దట్ మీన్స్ దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఐ విల్ షో యూ. సో ఇది ఒక ఫినాల్ కదా. సో ఇక్కడ మనకు లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ దిస్ ఆక్సిజన్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆక్సిజన్ యూ హ్యావ్, లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ దిస్ నైట్రోజన్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దెర్ ఈస్ ఎ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దిస్ ఆక్సిజన్ అండ్ దిస్ హైడ్రోజన్. సో దీన్నే మనం ఇంట్రా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇంట్రా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ జరగాలి అని అంటే ఇలా మనకు హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఒకటి ఉండాలి, ఇలా హైడ్రోజన్ మస్ట్ బి అటాచ్డ్ టు దిస్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది సైక్లైజేషన్ గురవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై ఇంట్రా ఇస్ హ్యాపెనింగ్. దిస్ ఇస్ లీడింగ్ టు స్టెబిలైజేషన్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పినట్లయితే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, ఈ హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఇస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అలానే ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, okay, let's say here OH, let's say here F. So ikkada chudandi, so here also there is hydrogen bonding. Okay, so this are intramolecular hydrogen bonding and this is intermolecular hydrogen bonding. So hydrogen bonding there are lot of
examples. I mean, like, there are a lot of applications to this hydrogen bonding. So ఎన్నో applications ఉన్నాయి. సో ఈ అప్లికేషన్స్ గురించి మాట్లాడితే ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్. సో ఈ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇస్ మోస్ట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది కదా, దిస్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ అనమాట. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం హైడ్రైట్స్ తీసుకోండి. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రైట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ టేకింగ్ హియర్ ఓకే హెచ్ఎఫ్, హెచ్సిఎల్, హెచ్బిఆర్, హెచ్ఐ ఉందనుకోండి. సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు మాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మాస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. సో మాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే దిస్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, సో మాస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. కానీ ఏంటంటే హియర్ దెర్ ఈస్ వన్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇక్కడ ఇది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఇలా మాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇక్కడ మనం ఏమో బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ద ఆర్డర్ బికమ్స్ ఆపోజిట్. హెచ్సిఎల్లో ఒక బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ బి లెస్ దాన్, హెచ్బిఆర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ బి లెస్ దాన్, హెచ్ఐ బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ బి లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద హెచ్ఎఫ్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇలా వస్తుందంటే హెచ్ఎఫ్లో మనకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. దీని యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు హెచ్ఐ, హెచ్బిఆర్, హెచ్ఎఫ్. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ హియర్ ఆల్సో. అంటే సేమ్ థింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యూ సీ H2O is less than, H2S is less than, H2SC. So this is what in terms of boiling point expected. ఎందుకు ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్? బికాస్ మనకు మాస్ ఇంక్రీజింగ్. సో మాస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో మాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే దాంతోపాటుగా సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ మాస్ ఇంక్రీజ్ అయినా సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినా మనకు ఫోర్సెస్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి. అంటే వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ హియర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ హియర్? వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఈ ఫోర్సెస్ ఎందువల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ మాస్ అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో సర్ఫేస్ ఏరియా పెరిగినా మాస్ పెరిగినా మనకి ఫోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే వాటర్లో మనకి ఇక్కడ ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ H2SC is less than, H2SC is less than, H2O అవుతుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ హియర్ NH3, మనం ఏమనుకుంటాం? NH3 is less than, PH3 is less than, ASH3 అనుకుంటాం. ఓకే, బట్ ద ఆర్డర్ బికమ్స్ అగైన్ రివర్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీంట్లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండడం కారణంగా సో ఇక్కడ మనకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండడం కారణంగా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ద అదర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్. సో దీంట్లో సో హియర్ ద మాస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, దెన్ ఆబ్వియస్గా మనకి ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్. లెట్ మీ రైట్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, కానీ మనకు వచ్చే ఆర్డర్ ఏంటి ఇక్కడ? ద ఆర్డర్ విల్ బి దిస్, దట్ ఈస్ PH3 is less than, ASH3 is less than, NH3 అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. అండర్స్టూడ్? అండ్ ఇంకోటి కూడా చెప్పాను, సిమిలర్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ నైట్రోఫినాల్స్, అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, లెట్స్ సే హియర్ I have OH, ఇక్కడ ఒక నైట్రోజన్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, O, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆర్థోనైట్రోఫినాల్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ మెటానైట్రోఫినాల్, కరెక్ట్? సో ఇక్కడ మనకు OH, N, double bond O, and then similarly you have one more, paranitrophenol. సో ఇవన్నీ నైట్రోఫినాల్సే కదా. సో ఈ నైట్రోఫినాల్స్లో మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్, దే డిఫర్ ఇన్ దేర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. సో ఎందుకు డిఫర్ అవుతాయి అది కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ. సో ఒకటేంటంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్స్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇక్కడ మనకు డిస్టెన్స్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ఇంట్రా ఈస్ పాసిబుల్ హియర్.
ఇక్కడ మనకు ఇంట్రా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇస్ పాసిబుల్. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్ మధ్య డిస్టెన్స్ పెరిగిపోయింది. సో అందువల్ల ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా మనకు ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దేర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్, ఓకే, సో ద బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్, సో ఇది మనకు ఆర్థో కదా, సో దిస్ ఇస్ ఆర్థో, దిస్ ఇస్ sorry meta, and this is para. So the boiling point of, okay, the boiling point of, okay, meta and para will be greater than that of the ortho. దీనికి గల కారణం ఏంటంటే సేమ్ థింగ్, బాయిలింగ్ పాయింట్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఇక్కడ మనకు ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉండడం వల్ల వీటికి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు దిస్ ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అండ్ సిమిలర్గా మనం కానీ చూసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ CH3, ఓకే, CH3 CH2OH, can I say this boiling point will be greater than CH3 OCH3? So this is an ether and this is an ether. సో ఈథర్లో కంటే కూడా ఆల్కహాల్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ బి మోర్, ఎందుకంటే హియర్ దెర్ ఇస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ప్రెసెంట్. అండర్స్టూడ్? సో హియర్ దెర్ ఇస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, దెర్ ఇస్ నో హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఇస్ దిస్ అండర్స్టూడ్? అండ్ అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎస్టర్స్, కెన్ ఐ సే CH3 CH2 C double bond OOH? Can I say this boiling point will be greater than CH3 C double bond OCH3 than the esters in terms of boiling point? ఎందుకంటే ఇక్కడ again hydrogen bonding is possible here. So here also again hydrogen bonding possible అని చెప్పచ్చా? Can I say this? Is this clear? Understood? Any questions still here? అర్థమైందా? Okay. And similarly, what can you tell me about the primary amines? Okay, and secondary amines, and then you have tertiary amines. So ఇప్పుడు చెప్పండి, let's say I'm writing this CH3 CH2 CH2 NH2. Okay, this is one compound. అండ్ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ CH3 CH2 NHCH3. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కాంపౌండ్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి CH3 NCH3 అగైన్ CH3. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో ఈ మూడిట్లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్? కెన్ యూ టెల్ మీ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దేర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్? వీటి యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా? కెన్ ఐ సే హియర్ ద ప్రైమరీ అమైన్స్ విల్ హ్యావ్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కంపేర్డ్ టు దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్, కెన్ ఐ సే దట్, ఓకే, సో ద బాయిలింగ్ పాయింట్ of 1 will be greater than, 2 will be greater than that of the 3. So more the number of hydrogen bonding sites, more is the boiling point. గుర్తుపెట్టుకోండి, more number of hydrogen bonding sites, then more hydrogen bonding, more hydrogen bonding, and hence more boiling point. More boiling point. Is this understood? Any questions still here? Is this clear? And for example, this is the same thing. Can I write here CH3 CH2OH, and similar CH2 CH2, let's say here I have OH and OH. ఈ రెండిట్లో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? Can I say out of this 1 and 2 compounds, ఇది first compound, second compound, so the hydrogen bonding in 2 will be greater than 1. So if this is the case, can I say that, okay, can I say that here more sites
more hydrogen bonding sites, then more boiling point here. Can I say this? More is a hydrogen bonding site, then more is the boiling point. Chapacha? Is this clear? Any questions still here? So we'll close the session in the next 1 minute. I'll give you 1 minute of time. You can ask me if you have any more questions. Any more questions? So anything, whatever we have discussed, ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Is there any other questions that you have? You can ask me. I'll respond to your questions. Or else we'll close the session in the next 1 minute. Oh, I'm sorry. Okay, so this completes the chapter of chemical bonding. We have taken a lot of examples. మీరు ఏదైనా questions ఉన్నా కూడా you can always comment. I'll respond to your questions. I will answer your questions. Okay. So resonance explain చేయలేదు. Resonance we have discussed in the organic chemistry general. We have discussed in the general organic chemistry. Correct? Organic chemistry లో మనం డిస్కస్ చేసాం resonance గురించి చాలా క్లియర్గా. So we have explained the resonance effects also. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రెజనెన్స్ ఎన్నో విషయాలు మనం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో డిస్కస్ చేసాం. సపరేట్గా కూడా రెజనెన్స్ ఉండాలి అంటే వాటికి ఉండాల్సిన కండిషన్స్తో సహా డిస్కస్ చేసాం ఆల్ఫా. గో త్రూ ఇట్ ఇన్ ద ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, ఐ హ్యావ్ వెరీ మచ్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఆల్ఫా? ఎవ్రీవన్, ఆర్ యు గైస్ క్లియర్? సో బేసికల్గా రెజనెన్స్ అంటే డీలోకలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే మనకు ఎక్కడన్నా రెజనెన్స్లో ఒక పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉన్నప్పుడు రెజనెన్స్ ఉండడానికి దెర్ ఆర్ సర్టెన్ కండిషన్స్. కాంజుగేషన్ ఉండాలి, ప్లెనారిటీ ఉండాలి. ఇవి ఉన్నప్పుడు రెజనెన్స్ ఉంటుంది. ఈ రెజనెన్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే మనకు మాలిక్యూల్ అనేది స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ మొత్తం ప్రాపర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది. అందువల్ల స్టెబిలైజేషన్కి గురవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ రెజనెన్స్. గో త్రూ ఇట్. సార్ నాకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్నా కూడా ఐ విల్ రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఏ రోజైనా ఏ క్లాస్లో అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. But I would love to see you guys going to the particular topic in the organic chemistry. So I hope you understood. I hope everything is clear. So if there is anyone who did not still subscribe to the Telegram channel, please subscribe to the Telegram channel. Alane meeku week quiz kuda undi. It is there based on the particular chapter. You can click on the link and go through it. Okay, thank you so much. If anyone did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel. I hope you understood this session. I will see you guys in the next session. That would be tomorrow. Until then, take care. Bye guys. Good night everyone.